Shabbat Shalom, everyone. Thank you again for bringing us into your homes on this another lovely Shabbat morning. We will take you through some selections from the Shabbat service, and we hope you will pray along and sing along with us. Shabbat Shalom. Hello, everybody. I've decided to do you a small favor this morning for Psukei de Zimra. I'm only going to chant things for which you can remain seated. So I know many of you probably stand up occasionally for those parts you're familiar with, but you don't need to do that today. You can remain seated for all of Psukei de Zimra. I'm going to start with just one of the blessings of Birchot HaShachar, and I'll say why in a moment. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. So for the English translation, we thankfully praise you for providing for our daily needs. A lot of these things we take for granted, and nowadays we don't always have all our daily needs taken care of on our own. We often need people to help us, whether it's to do grocery shopping for us or to drop things off or pick things up for us, and certainly for all those wonderful first care providers and healthcare workers. So when we think of our daily needs, let's keep those in mind as well. And I'm going to read something that we never say when we do Psukei de Zimra. There's a little section of study of Torah between Birchot HaShachar before we get to the rest of Psukei de Zimra. And again, things that we often take for granted, but for which we're particularly grateful to have the opportunity to do these today. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אב ואם וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש שחרית וערבית, והכנסת אורחים וביקור חולים, והכנסת כלה ולוויית המת, ועיון תפילה, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. And as I read the English translation, keep in mind how many of these things have taken on dramatically different dimensions over the last couple of months. In fulfilling the following commandments, one enjoys the yield in this world, while the principle remains for all eternity. Honoring father and mother, performing deeds of loving kindness, punctually attending the house of study, morning and evening, showing hospitality to strangers, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, praying with devotion, and making peace between individuals. And the merit of Torah study is equal to all of these. This next tune, melody, is dedicated to Isaac and Esther Ratz because they recently celebrated their 68th wedding anniversary. So Isaac, I would ask you to sing along, and hopefully you're doing so at home. Mi ha'ish hechafetz chaim ohev yamim lirotov. Mi ha'ish hechafetz chaim ohev yamim lirotov. Netzor leshoncha meira ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. And I'll sing or chant a few verses of Ashrei, not the entire thing. And those of you who know the tune, please sing along with me. Ashrei yoshvei ve'etecha od yehallelu chasela. Ashrei ha'am shekacha lo. Ashrei ha'am sh'Adonai Elohav tila leDavid aromimcha lo ha'melech v'avarcha shimcha le'olam va'ed b'chol yom avarcheka v'alala shimcha le'olam va'ed gadol Adonai u'mulal me'od v'ligdulato in cheker dor ledor yeshabach maasecha ugvorotecha yagidu hadar kevod hodecha v'divrei niflotecha asicha ve'ezuz norotecha yomeru ugdulatcha asaprena. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה.
And for this last selection, I'll ask the cantor to join me in a back and forth duet. And for those of you at home following, we're on page 224. Hallelu, hallelu, betzilzele shama. Hallelu, hallelu, betzilzele truah. Kol anshama tehallelya, hallelujah, hallelujah. Kol hanshama tehallelya, hallelujah. Shochen Adam harom v'kadosh hu. Befi yesharim titalal, udivrei tzadikim titbarach, uv'lishon chasidim titramam, uv'kerev kedoshim tikadash, uv'makalot rivavot Amecha Yisrael. Lehodo, lehalel, leshabeach, lefaher, leromim, lehader, levarech, lehalei, ulekahaleis, ulekahaleis. Al kol divrei shirot v'tishbechot, David ben Yishai, Abdecha Meshichecha, Ishtapach Shimcha, Lad Malkeinu. Brachot ve'hodaot me'ata ve'ad olam, Baruch atah Adonai, El Melech Gadol, Gadol v'tishbachot, El hodaot, Adon haniflaot, Habocher b'shirei zimera, Melech elchei ha'olamim. El Adon al kol hamasim baruch umvorach befikon neshama kolo v'tova ma'ale olam dat u'tfuna sovevim oto המתקרא על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכותו מישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצהר מדעת בבינה ופסקל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו מפיקים נוגה נאו זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בימה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רב והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך
וקשרתם לאורה ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה עם שמות תשבעו. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וכן וישר. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך גבורות ומי עמית ומלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. ישמח משה בן חלקו כי אבן המה קראת לו כליל תפארת פרשו נתת ועמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים וירא הארץ וביום השביעי שבת וינפש ולא נתתו אדוני לנגורי צור ולא הנחלתו למוקר לעבדי פסילים וגם במנוחתו לשכנו רשעים כי לישראל עמך נתתו ביהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת העם מקדשי שביעי כולם יספעו ויתענגו מטובך והשביעי רצית בו וקידשתו חמדת ימים אותו קראת זכר מעשה וראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שא בנו מטובך ושמחנו בשועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת וטהר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו
ביבא וברצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת רוצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם והשיב את עבודה לדביר ביתך ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון מודים אנחנו לך הטוב כי לא חלו רחמך בהמרחם כי לא תמו חסדיך הטוב כי לא חלו רחמך בהמרחם כי לא תמו חסדיך כי מעולם כי הבינו לך כי מעולם כי הבינו לך והכולם יתפרח ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים יודוך סלע ויהללו את שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו הברכה המשולשת בתורה הכתובה ידי משה עבדך אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יברך אדוני וישמרך כן יהי רצון יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה לה יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאוהר אדוני פניו אליך ויחונך כן יהי רצון יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה לה יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה לה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום כן יהי רצון. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, עמך ועמך, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, עמך ועמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל כל ישראל, עמך. תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים ורחמים וחיים 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 בשלום. שים שלום טובה וברכה,
חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל. עמך, עמך שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל. עמך, ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Hello again, everybody. My great pleasure to share a wonderful experience I've had weekly the last few weeks, and that's a few words of Torah, both in terms of the chanting as well as a few words of interpretation as well. So for the first part that I'm going to chant today, I've taken the beginning of the Parsha. And why that? Because we begin a census. We're so busy with counting nowadays, unfortunately the wrong type of counting. Here they take a census of all the Israelites, males, age 20 and up, those who are able to serve in the army. The fascinating thing here is it doesn't give any upper age limit. And you would think that those who are able to serve in the army, how old can you be if you're going to serve in the army? 50, 60? They don't give any age limit. And that's a beautiful statement about how we need to be considerate and appreciative and acknowledge what contribution the elderly in our community can contribute, perhaps not bearing arms literally, but helping us deal with some other challenges of an everyday basis. And certainly today, when so many of those elderly are isolated, this is an opportunity for us to keep them in mind as well. וידבר אדוני אל משה ממדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם ומספר שמות כל זכר לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרון ואיתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא. So we'll jump forward a little bit to talk about a fascinating event that takes place in the Parsha, and that is the substitution or replacement or dispossession, you might say, of the role of the firstborn for that of the Levim. Meaning, the firstborn were supposed to be those who serve the task of serving God in the sanctuary, later on the temple. But for various reasons we won't get into now, dealing perhaps with the golden calf, the Egel HaZahav, God asked to substitute the Levim rather instead of the firstborn. וידבר אדוני אל משה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים, כי לי כל בכור, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם עד בהמה, לי יהיו אני אדוני. And I'm going to skip forward to one other element that deals with the same topic, and I'll come back to it in a moment. ויאמר אדוני אל משה, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל, מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם. ולקחת את הלוויים לי אני אדוני, תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים, תחת כל בכור בבהמת בני ישראל. ויפקוד משה כאשר ציווה אדוני אותו, את כל בכור בבני ישראל, ויהי כל בכור זכר, במספר שמות, מבין חודש ומעלה לפקודיהם 22,000 73 ו200. So what's the big deal about that second part?
Very briefly, it talks about the substitution of the firstborn for Leviim, and it mentions that there are 22,000 Leviim, but there are 22,173 firstborns. So what do we do the extra 173 who can't be substituted specifically? So Rashi has a beautiful comment about it, which says a lot about, I don't want to use the term Jewish kop, but thinking of all different considerations other than the task itself. Here's what Rashi has to say. 1,300 and 3 score and 5. Sorry, 1,300 and 3 score 5. That's the total number of shkalim, because each person had to pay 5 shkalim in order to be substituted. This is the total sum. 5 shekels per head for 200 firstborn is 1,000 shekels. For 70 firstborn is 350 shekels. And 3 firstborn give 15 shekels. Obviously, Rashi didn't think we had much mathematical ability. Total of 1,365. Moses said, how shall I proceed? Any firstborn to whom I will say, give me 5 shekels, will answer me, nope, I'm one of those 22,000 redeemed by the Levites. I don't need to pay. What then did he do? He brought 22,000 tablets and inscribed them with the words, a son of Levi, and 273 tablets, and wrote upon them the words 5 shekels. These he mixed up, putting them into an urn. He said to them, come and draw your tablets and decide the matter by lot. So in order for people not to feel that they were the suckers who had to pay the 5 shekalim, he had this lottery to answer that need. I also want to chant just a few verses of the Haftarah for a couple of reasons. First of all, this is my daughter's bat mitzvah parsha, and I recall very fondly, and perhaps not so fondly, as she was chanting the first few verses of the Haftarah, it struck me, which I hadn't really thought about before, that it's not the easiest topic. And my partner, being an Israeli, understood immediately the words that were being chanted in the Hebrew, something that perhaps would not be familiar to most people. Let me chant them first, and I'll explain the situation. Rivu v'imchem rivu, ki hi lo ishti, v'anochi lo isha, v'taser znuneha mipaneha, v'na'afufeha miben shadeha, penafshitena arumaha, v'hitzagtiha keyom hivaldaha, v'samtiha Bamidbar, v'shatiha ke'eretz tziyaha, v'amitiha bat samaha, v'et baneha lo arachem, kivnei znunim heima. I'll translate just the first verse because that'll give you enough of an idea of what we're talking about here. Rebuke your mother, rebuke her, for she is not my wife, and I am not her husband. And let her put away her harlotry from her face and her adultery from between her breasts. So when my partner heard these words first being chanted by my daughter, she asked me, what in the world have you chosen for Haftarah Parsha? And of course, the Haftarah from Hosea talks about the unfaithfulness of Israel with regards to the relationship with God. I recall my daughter, following my partner's comments, asked me, what are they talking about here? What's this issue with harlotry and adultery from between her breasts? So you might be thinking, how could you possibly explain that in a meaningful, contemporary way to a 12-year-old? Well, I won't share that with you today. That'll be a topic for another discussion. Thank you, Michael. Yasher Koach for Torah and Haftarah. Definitely an interesting subject. So since I have moved back to, or not moved back permanently, but temporarily relocated to the United States, I've been getting absolutely bombarded with ads both online and when I'm listening to the radio and TV, all about the US Census, because right now the United States is doing their census, and in the US we only do it every 10 years, and so it's like this big deal, and there's all these campaigns about the importance of being counted, and it's been really interesting for me actually, because I don't have a census form to fill out because I don't technically live here. I live in Canada, and hearing all of these campaigns about the importance of being counted and knowing that I'm not being counted as someone who lives here.
and just what it feels like to say, oh, you're not being counted, and what does that mean, and just not having value. And so I'm hoping that, I know that the Canadian census happens every 5 years, so maybe next year I'll be able to actually be counted in one. And yeah, because this is how we learn where to direct certain resources, and also just having numbers and stepping up and saying, yes, me, really means something. And and so just like the United States right now, this week in the Torah portion, in Bamidbar, we are getting a count. So we open up, like Michael said earlier, it's a census. And in the English, it's translated as census, but the Hebrew word is a different word. So even though it's always translated as census, the Hebrew word is se'u. This is the verse. It says se'u et rosh. So se'u is the imperative form. It means lift up. So it's like lift up your head. Se'u, from the root nun, shin aleph, nasa, which means to lift up. So it says lift up your head, which is really different from the word census. And census, I did a little deep dive, and it's from Latin, and it means to assess, and it's kind of tied up with ideas around money and around taxation. But here it's totally different. It's lift up your head, right? To just want to be counted. It says Se'u et rosh kol adat b'nei Yisrael lemishpachotam leveit avotam mispar shemot kol zachar legul gelotam. Right? Take a census of the whole Israelite community by the clans of its ancestral houses, listing the names, every male head by head. And earlier, we actually have an earlier sentence back in Exodus in Ki tisa. It uses the same language, but it's a little different, right? So it says Ki tisa, which is again that same root. Ki tisa et rosh b'nei Yisrael. So it says, like, when you take a census of the Israelite people. And then it goes on to say, and this is in Ki tisa in Exodus, that each shall pay God a ransom for himself on being enrolled, that no plague may come among them through their being enrolled. And it continues, this is what everyone who entered into the record shall pay, a half shekel by the sanctuary weight, 20 gerahs to the shekel, a half shekel as an offering to God. So in Exodus, being counted is tied to this half shekel, this monetary thing. But here in Bamidbar, it's not. So in Bamidbar, it's all about you just have to lift up your head and say, I want to be counted, and then you're recorded and you're counted. And of course, it was more limited back then to all the males, 20 and up. But it's still about, right, they didn't automatically get counted. There was this action, right? They had to lift up their head and be present and say, I want to be counted. And there is a commentary on this from the Shnei Luchot Habrit, which is this work of Musar. And I really love what he says about it, so I wanted to bring it to you. So he's commenting on this idea of, back in Bamidbar, saying, Sa'u et rosh b'nei Yisrael, right? Lift up the heads of the people of Israel. And he said, the purpose of the count was to enable the Shekhinah to take up residence among the Jewish people. Everyone should become aware of his personal value by having been counted. He was encouraged to think that everything depended on his personal activity and contribution. Right? So this Shnei Luchot Habrit is saying that the purpose of this count was to welcome in the divine presence. And how did it do that? It did that because it helped people recognize their value and their importance. And when we each recognize our value and our importance, it can invite in the divine presence, right? When we recognize that we are created in the image of God, that can help welcome in the divine presence. And how does it do it? By saying that we all have value. When we are counted, it helps give us a value and say, yes, you count, I see you, you are here. Right? It's telling them that they matter. And then he continues, the Shnei Luchot continues, he says, this is why the sages have said that a person should always consider himself as if mankind's merits and demerits were in perfect balance, and his very next action would tilt the scales, giving him a chance to determine the world's fate. A single good deed by him would enable the world to endure. Right, so I love this this image, right, of like the scales perfectly balanced, and so we have all the good on one side and all the negative on the other side. And if we imagine that it's like that, and so every action that we do
whether it's good or bad, would tilt the scales one way or the other, right? And that's how significant that each of our actions could be, right? Because we each count and we each have so much significance that we literally could decide the fate of all of humanity, which is, whoa, that's kind of a big responsibility, right? But so that we don't get overwhelmed in that way, just to recognize that that our actions are important. Right, and so this idea, this counting in Bamidbar, is just a reminder that we matter, that you matter, and we are all important. Right, we all deserve to be counted. But right, we don't just naturally get counted. We have to do something, right? So the Israelites in this Bamidbar section, they have to lift up their heads. They have to actually say, okay, I want to be counted. And so too, when we are a part of a community and thinking about how we want to, how do we want to be counted? How do we lift up our heads and say, yes, I am a part of this community? And I think there are a lot of different ways to think about what we can do for this community and what actions we can do to say, I want to be counted and I want to lift up my head, right? And I think it has to do with, either showing up or welcoming other people in, maybe offering to volunteer. And I think during these times, we have to be even more creative about how we're doing this, because all of the kind of normal ways of doing things are a little different. And so creatively to think about how can we lift up our head and say, I want to be counted as a part of this community. And I know that a lot of people who are tuning into this and listening to this really have already maybe lifted up their heads and said, I want to be a part of this community. And you're showing up to our programs and you are building relationships. And I want to challenge you, if that feels like a category you're in, to also think about how we can make space for everyone to feel counted, right? We learned from earlier that each of us, we really feel like value when we're counted. And so how can we help others feel valued in that way, right? How can we help people who don't usually show up feel like they have a place here? And right, to recognize that maybe Jews look all different ways and have different beliefs, and that doesn't make them less Jewish, right? So how can we look around and see the people, right, as we have our heads lifted up, to look around and see people who don't yet and help encourage them and welcome them in. So again, Bamidbar is really calling us at this time to lift up our heads, to say, we want to be counted, and also reminding us of our value, that we each deserve to be counted, and that we each deserve to matter, and we each deserve respect and dignity and all of those things. And so this Shabbat and this week, I really invite you to think about how you want to lift up your head and be counted, and to remember that we each have value, and also how we want to help others lift up their own heads and say, yes, I want to be a part of this community and this people. Shabbat Shalom. So we will continue with the blessing for the new month, because we're about to have a new month. So exciting, Rosh Chodesh. Cantor Loomer, take it away. And we are asking God to grant us, as we pray for long life and a life of peace and goodness and blessings and sustenance and health. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים
חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים, 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 חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים, חיים, חיים של אושר וכבוד, חיים, חיים שתבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים, חיים של ימלאו משלום, משלום ליבנו, משלום ליבנו לטובה, אמן, אמן, סלאם. מי שעשה ניסים, מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים, מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותם מעבדו לחירות, כה יגאל אותנו, כה יגאל אותנו בקרוב, יקבץ נידחינו מערבה הנפול הארץ, חברים כה ישראל, חברים כה ישראל, חברים כה ישראל, חברים, חברים כה ישראל, חברים כה ישראל, חברים כה ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש סיוון יהיה ביום הראשון הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. The new month of Sivan will begin on Sunday. May it hold blessing for us and all the people Israel. May the Holy One bless this new month for us and for the entire people, the house of Israel, with life and peace, joy and gladness, deliverance and consolation. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה. Amen. ישועה ולנחמה ונאמר אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו,
מי חדוננו, מי חמקנו, מי חמושיינו, פם 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 נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, פם 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 אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך, לפניך את כתורת הסמים, פם 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 בין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. So as we conclude our service with Adon Olam, I just want to show you the sanctuary here from the other side, the side that you normally sit in. And as you can see, it's rather empty here. And I wish that all of you were here. And I'm looking forward to a time when we're all together again in our beautiful sanctuary. And hopefully that's soon. And that we can sing together. We'll sing Adon Olam. Adon Olam asher malach beterem ko yetzir nivra le'yei nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlor hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכפירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, ליהי נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, והוא אלי וחי גואלי, וצורכב לי ביצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אבקיר רוחי, בעת תישן ואירה, ואם רוחי גוויעתי, אדוני לי ולא יירא, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ליהי נשא וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. Shabbat Shalom, everyone. Thank you. Shabbat Shalom. We miss you.